eno ye program kuuma omutindo ng'ewagiddwa Master Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'omutindo ebikolebwa mu nkokoto. Tukwaniriza studio za TV ya Faye sebo mwagalwa wabanji nkukulisaayo gwe twali fenna era bwe twatinatina wano ku Kakira Sugar Works n'omukukunavu atwala kampani eno omukulu Lush Madivan nga ye joint managing director owa kampani eno atulaga olugendo olwa Kakira Sugar Works basobodde bakyokuuma omutindo ate era n'abakukunavu nga bwe bajja batulaga ebintu engeri gye babikolamu mu kifo kino. Kati nno ate nkwaniriza nate mu kitundu kino ekyokubiri nkyali n'omukukunavu leka emboozi egw'amakerenda naye nyongera kukujjukiza nti Master Industries Uganda Limited abo bakolera ebizimbisibwa eby'omutindo ebikolebwa mu nkokoto bw'oba onaazimba n'owumula abaali bagenze ekenda mugongo ku kiggwa ky'abajulizi amatiribo namugalaba so ndowooza Master Industries bwe tujogera muba mugitegeera abo bakutuusaako program ku mutindo be bakwata ensimbi ezitagaanika ne bazimpa ne bansindika nfeffette kati kyenkola ekyo nteeka amafuta mu motoka n'entalaga eggwanga lino n'enfeffetta abo bokka abakumya omutindo ate n'okwongera okuyigiriza eggwanga tusobola tutya okukola ebintu eby'omutindo tukube twegatte ku mulanga gwa president ogw'okuteeka eggwanga lino ku ddaala eddala mu nsonga y'ebyenfuna. Essimu bali ku nooti 772 58 89 mukaaga note owulidde 0772 58 8960. Mr. Madivan, I welcome you back in this second edition of Kuuma Mutindo Show. It is no doubt that Kakira Sugar Works is a brand choice to many Ugandans and perhaps across the continent. What has been your success story in terms of achievement? Well, we don't look back, Charles. We always look forward. We always look in terms of what we have still got to achieve. Sure. We have had a number of successes. I mentioned about the power generation. That has been one of the key things. The fact that now we're one of the largest sugar producers in this part of Africa is another thing. Of course, the other aspect that goes very closely and is close to our philosophy is our corporate social responsibility to the general population here in Uganda, and Busoga in particular, in terms of welfare, in terms of education, and so forth. So all of these are sort of achievements. But we still have a lot more to do and a lot more to contribute. Bano bakuumya omutindo emyaka egisoba mu 8 nga bwe twawulidde emabegako eri. Bakuumya omutindo nga baweereza bannayuganda mu kubakamulira era n'okubakolera sukaali ow'omutindo ow'omulembe ate oba oliawo ataliimu butwa. Oteekateeka okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo? Jangu ku Master Industries Uganda Limited ofune ebizimbisibwa ebikoleddwa mu nkokoto ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Ozimbe, owummule. Tukola pavers, culverts, curbstones, roofing tiles, fencing poles, mark spans, concrete blocks, balustrades n'ebirala bingi. Tukozesa tekinologiya ow'ebyuma eby'omulembe ekibifuula ebigumu eby'omutindo ate nga biwangaazi. Tukola mu bungi bwonna ne mu sayizi zonna. Jangu ku ofiisi zaffe ebbanda ku luguudo olugenda Ejjinja oba ku factory yaffe e Namanve. Tukubire ku nooti 772 58 89 mukaaga note oba ku website yaffe www.masterindustries.biz. Master Industries Uganda Limited ku lw'ebizimbisibwa eby'omutindo ebikoleddwa mu nkokoto. Okyali mu program Kuuma Omutindo wano ku EPS TV nange Charles Kasumba. Omufeffesi omutesitesi ate era omwanjuzi wano wendi ndi n'omukulu ono ye process manager amanya era nga bulijjo njagala bageeyogerere bo kuba lubaale w'omulamu tasamirirwa. I welcome you, sir. Thank you very much. Please introduce yourself to the viewers and tell us what you do exactly at Kakira Sugar Works. My name is Wilfred Pachoto.
been with the organization for the last many years. I supervise the production of sugar in the plant. Mwami Pachoto akugambye process manager abe babere mabega w'ebyuma ebyo okufumbira oba okukamulira sukaali oyo n'obanga ofuna ekirungo ekituufu. Now, Mr. Pachoto, many Ugandans know Kakira Sugar Works as the best sugar manufacturers in Uganda and across the continent. Yes. Please take us through the overview of what you do exactly and how have you managed to capture the market. Essentially, I want to make it very simple for viewers to understand that sugar production is a process of separating one from the other until you end up with the crystal you want. First, the cane that comes to the plant is weighed, and we do weigh because of three reasons. One is that we pay our farmers on weight basis. Two, we determine the weight because we want to know the productivity of the land, that is from 1 acre how much yield of cane have we got. We weigh because at the end of the process we have to determine how much we have produced, where we have lost, and what remedial actions we should take. So we get the cane in the yard, we offload in the carriers, and there it is conveyed to first stage of preparing the cane for milling. Preparation involves cutting and chopping the cane to expose the tissues that contain the sugar that we want. Once that is done, the prepared cane is now taken to the milling station. As I mentioned earlier, it's a process of separation. In the milling station, we squeeze out the juice from the cane, leaving the bagasse, meaning we have separated the liquid from the solid. That is stage one. Now, we take that juice because that is now our raw material from which we shall get the crystal sugar. Sure. Okay? Now that juice has the following characteristics. One, it has low pH. Two, it has low temperature. Three, it has a lot of suspended materials. Right? Now, we subject that juice through a process known as clarification. We heat it to raise the temperature from 45 degrees to 75 degrees to give it a reaction temperature. Once we have done that, we take the juice to which we add milk of lime to raise the pH from 5.5 to 7.2. And then we take it to the next station. The next station involves again heating the juice to a much higher temperature of 105 degrees. That is necessary because we want a reaction between the lime we have added and the phosphate in the juice to react fully. Now, having heated the juice to 105 degrees, what we know is that at a higher temperature,
the juice will undergo inversion, meaning it will be broken up into two components, the fructose and the glucose. Now we don't want that. That is the essence of raising the pH. When we have heated the juice to 105 degrees, we send that juice to the clarifier or settling tank. Okay? Now before we do that, we add again what we call a flocculant. A flocculant is a polymer that will quicken the process of separating the impurities in the juice, because the primary treatment of milk of lime and the phosphate in the juice form what we call tricalcium phosphate, which are precipitate. It will be very, very slow in settling. But we want that settling to go faster, because the meal will be crushing and continuously we are sending the juice. So the best way is to use that flocculant, where all that coagulant will now form what we call flocks and becomes weighty, and under gravity it will all collect and fall at the bottom of the clarifier. Now that is a separation. The clear juice flows from the top, the solids goes down, okay? So you can see there now that once you have the separation, the clear juice is now free completely of any suspended material. Now that clear juice contains about 80% water. 80%, 80 to 85, depending on the bricks. I don't want to go much into that. So we take that clear juice to the next stage of evaporation, where about 75% of water in that juice is removed by boiling. Now, evaporators are equipment that work under vacuum. Okay, you start off at a pressure. The fourth body will be working under vacuum, and you end up with the two products there. You have the condensate, which will be sent into process, because this is the heat exchanging equipment. The syrup, which we get from the juice, is now very rich in sugar, because you have removed 75% of the water. Okay? Yeah. Then we still take that syrup to be clarified, meaning we pass sulfur dioxide through it. Any organic coloring matter which has been carried along with the juice will be decolorized, and you end up with a much lighter material, syrup. Now, we take the syrup to the next stage. Evaporation, we have removed water. Agreed? Now, we are now taking this syrup, which has been clarified, to the next stage, where crystallization takes place. Now, I have there my big pans. I put small crystals, use it as a seed, and when I boil under vacuum, the sugar molecules in the syrup will deposit themselves on the existing crystal, grow the crystal to the size I want, Yes.
The non-sugars are left in the molasses, if I may call it at that stage. And that is a product known as massacute. It is composed of crystals as well as the liquor around it. Okay? So, crystallization is a separation. I still want to emphasize the issue of separation as a process in the sugar making. Now, when I have that combination of the crystals and the molasses, I take that massacute down to the centrifugals. I think we are all familiar with the centrifugals. It will be spinning, throwing out the molasses through the screens, and we retain the crystals, okay? Yes. And drop it into a hopper that will be conveyed further. The crystals which I have separated from the molasses will be having about 1% moisture. Now, if I take that through a dryer and cooler, as it enters the dryer, the crystals get heated or dehumidified with the hot air, and then at the end of the dryer, we have cold air coming in. That is the process of cooling, and thereafter I take it now more or less ready for bagging. So you can see there, centrifugal will do the separation. The dryer cooler also will do the separation, removing of the hot, removing the moisture from the crystals. Sure. Right? When I take it to the bin, I'll weigh it in 50 kgs, okay? 25 kgs. 5. Then the next stage is the branding section, Okay. because in the bags we have 50 and 25. Then we take it to the branding section where we pack 5 kilos, 2 kilos, 1 kilo, half a kilo, quarter kilo, and sachets. You also have a quarter kilo of medicine one. Yes, yes. So that is, in brief, how we make sugar and how we interact. Mwami Pachoto akulengeza emitendera mwe bayita okukola sukaali gwe n'obanga oyingira mu supermarket n'ositula paketi eyo oba ekitereko ekyo ekya sukaali ffe kyetuva tufeffetta ne tuyingirira ddala eri mu ffumbiro. Now, Mr. Pachoto, you deal with sophisticated machines in the course of production. Right. And now we want to know, what are the yardstick or measures you have in place to ensure that quality is the same throughout? Right. At the beginning, we sensed that there was need for quality. Our society will always be aspiring for quality products. So we started off by attending seminars of this. We started initially with the cleaner production program. We joined them, and then later we prepared ourselves. We found ourselves ready for ISO 9001, the QMS, which is focusing always on quality. So as of today, we are ISO certified, right? Okay. So it takes care of the quality management, and they are regularly coming to recertify us, meaning that we are within. That is as far as the ISO, the international part of it, is concerned, because if you are ISO certified, you are sure of going to any market in the world, and customers will always be assured of the product they're buying or whatever they want. Two, we have always made sure that our relationship with the UNBS is very close. They come to audit us, okay, on various aspects of quality. So
these are the quality assurance that we have in place. And also, if you look at the human part of it, you talk of the machine, we always train people, send them out. Some are trained on the shop floor when we get new equipment to ensure that, yes, we end up with the quality product we are making. Ensulo z'obugagga mu program Kuma Omutendo zikutuusibwako Blue Ribbon engano kawoomera esangibwa mu maduuka gonna ne mu supermarket zonna okwetooloola eggwanga lyonna. Nkwaniriza ate nate mu nsulo z'obugagga kano nno kaba kanyomero ak'amagezi ag'ekikugu mu eno program Kuma Omutendo mw'owulirira abakukunavu ku mitendera egy'enjawulo oba abantu abalina kye basobodde okukola mu bulamu abatambudde engendo zaabwe mu bulamu era betumanyidde ddala nti bw'ayogera mu bulamu bwo naawe obulamu bwo bukyuka n'okola ebintu mu ngeri enjawulo. Aka kanyomero tukayita ensulo z'obugagga. Ensulo z'obugagga zikutuusibwako bannaffe aba Blue Ribbon. Eyo y'eŋŋano eri katale kano, y'eŋŋano edibizza eŋŋano yonna gy'oyinza okulowoozaako mu ggwanga lino erya Uganda ate n'ebusukka nsalo za Uganda. Naye twogera bino gwe kwata ennamba y'essimu gy'olaba ku screen yo ku TV yawo gikoppololeko. Bw'oba oli Jinja ennamba y'essimu yeeyo, oba oli Kampala naawe ennamba y'essimu yeeyo. Ate mmwe abali ewaffe eri e Buddu nabagamba temusomoka Lwera kujja Kampala kunona ŋŋano newankubadde ogenda e Jinja, mwe mugende ku Miwula Traders mu kibuga Kampala mujja kuba mufuna eŋŋano ya Blue Ribbon mu bungi bwonna. Musooke mukwate essimu ezo muzikube mufune eŋŋano mu bungi bwonna ku Miwula Traders. Abali Emityana mubende n'okweyongerayo nammwe mugende ku Bulwadda Traders awo ku Bulwadda oba ku Uwera Traders mufune eŋŋano ya Blue Ribbon n'ennamba y'essimu eyo ejja kukola bulungi singa ogikubako. Abamasaaba abali Embaale, Sironko, Tirinyi, Kamonkoli, Tololo n'okweyongerayo nammwe mugende awo ku Lobiga Investment ew'omwami Opio Emmanuel mumukubire ku namba y'essimu eyo mufune eŋŋano ya Blue Ribbon. Blue Ribbon abe bakutuusaako akanyomero kano ak'ensulo z'obugagga mu program Kuma Omutendo. Mwami Thienge, mu makampuni amanene ddala gano ng'eno yammwe Kakira Sugar Works, abakozi abasinga baperforminga kulaba nga basanyusa bakama baabwe. Oli naakola ng'anoonya abavubuka b'ennaku zino bakiyita kumulabawo oba kye tuyita recognition, naye ne batakola ku delivering oba ku producinga results. Abantu abalina mentality efaanana bw'etyo ye nga ayagala kukola kusanyusa bakama be naye nga takola ku producinga results oba kutuukiriza ekyo ekyamuweesa omulimu, obagamba ki mu nsulo z'obugagga zino? Abo kyenjagala okubategeeza kiri nti bw'okozesa enkola eyo nozenga waliwo ebitongole ebimu oba ebya gavumenti gye kiyinza okukolera, naye mu makampuni gano ag'obwannannyini nga Kakira bw'oba nga oyingiddemu ofunye omukisa n'ofunayo omulimu n'okozesa enkola eyo, ebbanga teriyitawo ggwanvu nga bana bakuzuula. Ate era nga tebannakugoba nakyo kyongerereko ddala. Olwo tebanakugoba ate nga nze kennyini nze ntadde omukono ku bbaluwa ekugoba. N'olwekyo amagezi ge mbawa kwe kugezaako okukola omulimu oguba gukuweereddwa n'obuvumu n'obumalirivu n'okwagala kwonna osobole okukuuma omutindo. Weewaawo okitegedde bw'oba obadde okola kusanyusa bakama abo n'okusanyusa abantu abakulaba, ensi eyo yavaayo, twavaayo mulembe ogwo ogwa n'okuseketerera byonna era biba byebimu. Kati ogwo omulembe gwa PO Box gwe gwakolanga ebyo, guno gwa .com gwe tulimu abantu baagala kulaba results. Kyobagambye ky'osobola okukola bakuwadde omulimu kikole, ensi egambe yes. Ensulo z'obugagga mu program Kuma Omutendo zikutuusibwako Blue Ribbon engano kawoomera esangibwa amaduuka gonna ne mu supermarket zonna okwetooloola eggwanga lyonna. Okyalaba program Kuma Omutendo wano ku WPS TV, nange Charles Kasumba, omufefesi omutesitesi ate era omwanjuzi. Akawungeezi kano natinye era natinidde eno
ku Kakira Sugar Works bano bakuumye omutindo emyaka egisoba mu 8 nga bwe twawulidde mabega keeri bakuumye omutindo nga baweereza bannayuganda mu kubakamulira era n'okubakolera sukaali ow'omutindo ow'omulembe ate oba oliawo ataliimu butwa. Njagala okkiriziganye nange ekitundu kyaffe ekyokubiri nakyo tukiwunzikire wano. Nkyali n'omukukunavu ow'okuntiko muyite Joint Managing Director omukulu Madivan wano ku Kakira Sugar Works era owa Madivan Group of Companies. Gwe kyolina okukola tova ku TV yo onyumirwe oyige olabe era otegeere abantu bakumye batya omutindo emyaka egisoba mu 8 kumpi bagenda closing a century nga baweereza eggwanga lino mu nsonga eno ey'okubakolera sukaali ow'omutindo. Sigenda muganya kusiibula kuba tukyamulina. Program Kuuma Omutindo ngewagiddwa Mass Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'omutindo ebikolebwa mu nkokoto. Oteekateeka okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo? Jjangu ku Mass Industries Uganda Limited ofune ebizimbisibwa ebikoleddwa mu nkokoto ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Ozimbe, owummule. Tukola pavers, culverts, curbstones, roofing tiles, fencing poles, Maxpans, concrete blocks, balustrades n'ebirala bingi. Tukozesa tekinologiya ow'ebyuma eby'omulembe ekibifuula ebigumu eby'omutindo ate nga biwangaazi. Tukola mu bungi bwonna ne mu sayizi zonna. Jjangu ku ofiisi zaffe Bbanda ku luguudo olugenda Ejjinja oba ku factory yaffe e Nammanve. Tukubire ku note 77725889 note. oba ku website yaffe www.masterindustries.biz. Jaja watu yaganye yenye. Banyini yabagikola bulungi. Tugambe nti omukono guno ky'ekyuma ne bagiteeka wano. Tandika mpola ng'ekisaaga. Kekayo. Nga mpeweefu enjerwe balyoka bagiteeka mu bipimo nebyokebwa eyo yeŋŋaano ololebwa kyowulira eyo yeŋŋaano entuufu. Blue Ribbon ekolebwa Master Grain Milling Company Limited abasangibwa Ejjinja Njeru Kayunga Road essimu not 393 28 not 478. Blue Ribbon eŋŋaano eyannamaddala. Olaba program Kuuma Omutindo ngewagiddwa Mass Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'omutindo ebikolebwa mu nkokoto.